remember this melody. It goes. Hi you all, Aleeya dekat sini, Aleeya Zailan. Hari ni Aleeya nak ajar you all macam mana nak buat jus daripada buah Roselle dan juga jam. Okay, selalu kita makan strawberry jam, selalu kita makan blueberry jam and all sort of jams. So right now kita nak buat Roselle ni jadi jam. Selalu kita minum jus dia je kan. So Roselle ni adalah daripada kebun Aleeya sendiri. Aleeya ada kebun sendiri dekat sini. And ni bunga Roselle. So apa yang kita perlu buat, kita tak boleh rebus dia macam tu. Okay, kita kena buka kelopak bunga dia dan kita kena, selalu kita basuh macam ni kan, kita tak nampak dalam ni kan kekotoran. So kita kena buka, kita kena keluarkan stem pot dia ni. Ini adalah seed pot dia, stem pot pula, seed pots dia. Okay, so kita kena basuh ni. Ni adalah pectin yang kita akan guna bila kita dah rebus dia akan jadi mengeluarkan pectin. Pectin ni kita akan guna untuk buat dia jadi likat untuk digunakan dalam jam. Okay, so bahan-bahan yang you all perlukan ialah bunga Roselle, gula pasir ataupun gula brown sugar yang you all guna, dan juga biji lemon. Bergantunglah you nak masak mana. So jom kita buat. So ini adalah bunga Roselle. Now kita akan buka dan kupas dia. Kita kena asingkan ni bunga dan juga dia punya, ini adalah benih juga. You all boleh tanam benih ni dan dia akan menghasilkan bunga Roselle yang baru. Okay, so kita asingkan dia. Okay, sekarang ni Aleeya dah asingkan, dah rendam dengan veggie wash. Seed dia dan juga bunga kita rendamkan selama 5 minit, 10 minit, settle. Okay, lepas tu kita akan rebuskan ni dulu selama 20 minit macam tu untuk banyak ni. Okay, kalau lagi banyak lagi lama lah. Okay, and yang ni pula. Nanti kita dah rebus, air dia tu kita nak guna. Yang ni kita tak nak dah. So now kita akan masukkan biji dia dulu. Rebus sampai air tu mulai sedikit kering. Okay, pecahkan tu tadi. I didn't ada. Kita keluar. I didn't. You just broke it while you're scooping it, ada. Can you stop blending everything on me? Got it. One more. In the middle. Good. And we need to like blend it later. Tak payah blend. Oh. Dah ada pectin tu. Oh. Wow. It's red. Wow. It's really red. So kita akan masukkan lemon, biji lemon, agak-agak masukkan lagi. Ada biji. Ya tu agak ada biji tu.
masukkan gula. How much do you want? Agak-agak. Agar. Tunjuk gula dulu. Tangan abang kat sini. Abang kat sebelah sini. Tunjuklah gula dekat sini. Hawau. Dah. Oh my god. Jadi. Okay, sekarang kita punya Roselle Jam dah siap. Nak tengok tekstur dia? Tolong angkat sikit. Pakai pektin tu saja dia dah jadi macam tu. Nampak? So, kita akan biarkan dia sejuk seketika. Bagi dia lagi pekat. Lepas tu, kita boleh makan. Sementara tu kita asingkan, masukkan dalam botol jam. Okey? Selamat mencuba. Lepas. Manis. Okey, semalam kita ada buat jam daripada Roselle, bunga Roselle. Kita masukkan dalam ni kan. So dia dah semalaman dalam fridge. Look at that. Look at that. This is homemade, organic, plant-based, fresh from my garden. Nampak ni? Oh my god. There, jam kita. So kita nak makan dengan croissant today. So let's dig in. This is the jam. Eat with croissant. Yang I tak dapat nak ambil gambar lawa-lawa sebab budak ni dah makan. You're gonna give to Atuk and Toma. Yum. Dia jam kita, nampak tak? Setelah semalaman, now kita nak makan dengan croissant. Jelly, Mama. It's not jelly, it's a Roselle. Why? Yes. Butter for my baby Aleeya. It's mine. And Put some some jams. For my baby Aleeya. Ew. Why you Look, right? show. This is yours. Wow. This is mine. Yes. Okay, Papa. How is it? Best, sedap? Macam jam beli kat France rasanya. Amboi. So, now it's my turn to eat. Look at that. That's the jam. Oh my god. So sedap. So yummy. I did it. Masam punya taste. Manis, creamy, lemak. Buttery tu kan. I wish I have scones right now. Super sedap. I think now I prefer Roselle jam than strawberry. Try it guys. You will love it. So don't forget to subscribe. Hit the notification button. And follow me. Okay? Bye. Yummy. Oh no. And then? Only cheese. Only cheese. Okay, look. Papa do for you. Oh wow. Oh wow. Oh wow. So good. So good. Papa put some butter. Yum. Wait, don't touch. Don't touch baby girl. Aku tak sabarlah budak ni. Yum.
Don't touch. Papa put butter first. Okay, okay. Okay. Which finger? No finger. No. Just don't touch. Okay. Good girl. Now close. Don't touch. Not yet. We need to put jam. Okay. No, no. Put no, jam. no. Put jam or else This you is cannot Mama's you cannot eat. Special jam. If you don't put jam, you cannot eat. Super yummy, you know. Oh my god, it's all organic. Oh my god. You want cream? Yes. Oh my god. You want cream? We can put cream. It's so yummy. Look. Oh wow. You want? Open your mouth. Open your mouth first. Open your mouth. Open your mouth. Cream. Ow. You don't want? Wow. Enough. Let me close it back up.